Thuolo machielo kendo nyakwara mogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag rameny piny odhiambo makawuono gi chieng' mar 5 nyaka nyocha wachak dwe mar 12 wan gi mathoth ahinya mwaiko ni nyakwara mogi odiochieng' makawuono jalup jakom mar IEBC Juliana Cherera bende koro gwe tao nyiso ni kind commissioners ang'wen mag IEBC mane itudo kod wach mar dhi ataro mar pen chike mapacho kata katiba koluwore kod duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya yiero matarik 9 dwe mar 8 koro ariyo kende modong' mapok ogwe tao bang' chuga put moro manonogi weche mag timo romo gi jopiny ma nyocha ne olieki kod ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga kawuono bedo chako wachi kendo giwacho ni gibiro bago romo ma opogore gi mar piny owacho tarik 12 mane odiochieng' mar Jamhuri Day magi to kod mamoko mathoth kaka nyose chan fund CDF how to put up the junior secondary school. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua koro jiwo jood bura mondo ti kod omenda mag CDF e gero klese junior secondary. Arwaki ni machiegni nyakwara mogi mar yudo weche manyien adimba rameny piny odiochieng' ma kawuono kama nyalo tudri kodwa e namba 3600 mano namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo luwo weche manyien mag RAMOGI TV odhiambo ni kokalo e Facebook mar RAMOGI TV Kenya, Twitter handle @RAMOGI TV KE. Parni bende nyalo luwo e YouTube achiel kachiel odhiambo ma kawuono e weche manyien manimba kendo madimba motenore kod gik madier mondo mi ng'e kotenore gi gik matimore e piny Kenya. Jaloko maro iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Bati. Kata odoko ni moko kuom jotelo kod josiasa ma pacho ka kwedo kang' margi mar chano romo gi jopiny. Jodito mag riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya pod omako chung' motegno ni romo go nyaka dhi nyime kaka nosechan. Nyakwara mogi ma en lipota ma imedo losni gi sani kendo wabiro yude bang' nyiri machuok kende koseikore nikech kore wuothe wiye gi kindene gi jong'i televisen kata jong'i pichni magwa mar neno ni ochopo ni yo makare mondo yud lipodno. Wadhi nyime nyakwara mogi. Jalup jakom mar duol mar yiero kod keyo pacho ka IEBC Juliana Cherera bende koro ne ogwe tao kaka commissioner mar IEBC. Cherera ogwe tao e kinde ma put mancha ne ochuoge gi jatend piny Kenya William Ruto ikore mar chako none kanyakla koda commissioners mamoko marom 3 ma itudo kod ketho mar dhi ataro mar dwaro mar katiba kotenore gi yiero matarik 9 dwe mar 8. Ndalo manok kende bang' chuga put mar nono commissioners ang'wen mag IEBC manothir kod jakom margi Wafula Chebukati ewi lendo mar duoko mar ombulu mar jatend piny yiero maduong' matarik 9 dwe mar 8. IEBC koro medo sienyore. Ma en bang' jalup jakom mar IEBC Juliana Cherera mane en achiel kuom commissioner oluoni e kindene kaka jalup jakom mar Gladys Boss Sholei ogolo pache ahinya kotenore kod kidieny mar 156 kare mar 6 mar chike mathurka ma oketa yanga kaka put ma uchuogi ne timo nonro e pacho ka winjo bed ni tiyo. Sholei kokalo lai mare mar Twitter ondiko ne kata commissioners tao manok bitama put muchuogi dhi nyime kod timo nigi nonro. Oluoni apudno biro timo tije mar yango adieri kendo pedho ne jo Kenya yanga miganga manotimore e kinde yiero maduong' mokalo. Okoni kidieny mar chike 156 kare mar 6 moyango malong'o kaka putno tiyo nyakalo. Cherera ogwe tao ndalo 3 kende bang' Justus Nyang'aya bende ne gwe tao tich 5 mokalo. Penjo koro en ka bende apudno biro dhi nyime kod timo nonro ne commissioners ang'wen go manothir kod lendo mar duoko mar ombuch jatend piny Kenya yiero matarik 9 dwe mar 8 poni giduto gikaw kang' mar gwe tao. George Bati, RAMOGI TV. Nang'isi ni lipot mane marwa motenore kod weche mag dwaro mar timo romo gi jopiny mar jo Azimio ne iloso koro seikore yo makare. Kata odoko ni moko kuom jotelo kod josiasa ma pacho ka okwedo kang' margi mar chano romo gi jopiny. Jodito mag riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya pod omako chung' motegno ni romo magi dhi chano kata magi dhi timo kod jopiny nyaka dhi nyime. To kalore gi gigo masani dhi nyime e pacho kanyo cha giselando motelo kweth mar Azimio no omako chung' motegno ni romo margi gi jopiny nyaka dhi nyime kaka nyocha ochan ne dhi timore e pap makam kunyi gi jokaranda. Romogo magi wacho ni katibo yene jo Kenya bago. It's also going to be a very peaceful congregation. No protests, not picketing,
not at all. But all that also is also guaranteed by the Constitution of Kenya. If you wanted to do a protest, demonstration, you would just inform the police, provide security, and we'll do it. But we are not demonstrating, we are not going to engage in any act of thuggery or hooliganism. Kopore kod romo gi jopiny chakre tarik 7 dwe ni, Raila kod Lange ochano bago chokruok mar jopiny tarik 12 e lap ma Jakaranda. And on the 12th of December, Jamhuri Day, we are going to Jacaranda Garden in Embakasi, not Kamkunji. Again, that is just going to be celebrating Jamhuri Day with Wazalendo wa Kenya. And it's also going to be a very peaceful congregation. Sechiko bende Odinga nokwedo weche moko ni Azimio bare diere kowacho ni pod gimakre motegno kapata gi dhoot. As you can see here, Honorable Martha Karua represents NARC Kenya. Honorable David Murathe here and Jeremiah Kioni here represent Jubilee. And Honorable Robert Mbui here represents Wiper Party. Because Honorable Kalonzo Musyoka, the Wiper leader, is in Mwingi on some business. Honorable Gideon Moi of Kanu has also sent just apologies. So you need to know that Azimio is very much united here. Jotelo go nosiemo wang' Ruto ka ginyiso luoro ni piny Kenya ochimo kuma rach kendo nyaka kete tesre. Ruto is slowly imposing a mafia state on Kenya. This reign by gangsters is scary and unnerving. It has never been seen in Kenya, even during our past bad days. It has been said jokingly in the past, whereas other countries have a mafia, in Kenya, mafia have a country. They're just reinstating those old bad days, and we are cautioning Kenyans and alerting them that the era of dictatorship is back with us, and that Kenyans should... Kotenre mana giwache romo gikwayo Odinga mondo manyore mamoko mag chwalo ng'ur mare ma ok kokadho kuom tiyo kod oganda ka gibago ng'anyo ka giyango ni weche mag ochumi sani oserochore kendo ni nyithindo dhi nyime gi timo penj margi maduong' e kindeni. Oda koro tim tijegi dongruok ema koro tiyo ne sani koro kodwa weche mag siasa orit mondi ka higa mar 2027 oyude ka pod ngima to biogo siasa ndalono to sani to wawe wati nyaka ndalo koro wakwayo we keto joluo mondo donje maandamano biro ketho gi joluo mang'eny biro miyo nyithindo mang'eny moko hinyore tho koro mae gima wakwayo jaduong'no we weche mang'eny siasa nyoserumo akeni bong'eni ji timo penj taka ila dwa tieko joluo. Kenya tuko na president wetu Rais William Ruto amechukua kila kitu anafanya na anafanya ili kuokoa uchumi wa Kenya. So hatutaki mambo ya kurudisha uchumi chini, kwa sababu mambo ya maandamano ni kurudisha uchumi chini. Watu wataenda street na kuharibu mali ya watu. Kwa rekod mago mag siasa nyakora mogi wadonja ne motenore rekod weche mag somo. Jood bura koro jiwo mondo ti kod moko kuom omenda mag dongruok kuonde chung' od bura CDF e gero klese e sikunde mag primar ma ibiro ti godo kod jopuonjre mag grade mar 7, 8 kod 9. Ma en ote ma ochiw kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kinde mane otimo romo kod jood bura mag kweth mag Kenya Kwanza e boma ma Nairobi, kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Judith Omondi. Penjo ma osebedo ka ipenjo kod thoth oganda e wi nok mar klese e skunde primar yare ni aput marango weche somo yang ni jopuonjre go biro dongi e skunde gi mag primar giko ne to chalo ka gima oyudo duoko. Ma bang' jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua jiwo jood bura mondo ti kod omenda mar dongruok kuonde chung' od bura CDF e jiwo gedo mag klese mabiro konyo jo grade mar 7, 8 kod 9 mabiro dhi nyime kod somo e skunde primar. We want to urge you during your recess to go and plan with the teachers and the BOMs on how using the money from the national government fund, CDF, how to put up the junior secondary school. And we want to lead by example. If this divide
of our politics start by way of example, because we are government, using CDF funds to put up the junior secondary school within a very short time. The rest of the country will follow suit. Gachagua mane twaki kinde romo mar jood bura mag Kenya Kwanza e boma ma Nairobi ne okoni lai manyien mar somo biro kelo konyruok poni olos weche ma osebedo ka kelo ng'ikruok. Okoni atamalo 86 mar jo Kenya ne ochiwo pachgi ni jopuonjre go odong'i e skunde mag primar. The Presidential Working Party on Educational Reforms has recommended, and the President has agreed, that the junior secondary school will be domiciled in the primary school. CBC in itself is not a bad thing, but it was rushed without public participation. And when the Presidential Working Party on Education Reforms went round, 86% of Kenyans spoke very strongly that that is where the junior secondary school should be domiciled. Aput mane oyier kod jatend piny Kenya ne ogolo lipot ma dundo juma mokalo e wi lai mowinjo luw kotenore gi somo ahinya to mar jo grade mar 6. Magi ne oriwo keto somo mag sekondar ma dundo kata junior secondary e skunde mag primar, jiwo chik matamo duol mochung' ne penj tiyo kod duoko mag KIPSEA e choro jopuonjre mag grade mar 6 nyaka e grade mar 7, medo lab kod klas 1 e skul ka skul mar primar, ka bende apudno ne okwayo piny owacho mondo ndik jopuonje mamoko 30,000 mondo konye dino fuok mar jopuonj manitiere e pacho kae sani. Kata kamano, skunde mag primar man machiegni kod skunde sekondar to ne okwa mondo ti kod lab mag skunde sekondar go. Sirkal mokalo kokalo kuom mane en jatend migawo mar somo George Magoha ne osegero klese 10,000 pacho kae mangima mane gigeno ni ibiro tigo kod jopuonjre mag sekondar madundo kata junior secondary. Judith Omondi, Ramogi TV. Jagoro mongirore e migawo mar arita kwe Raymond Omolo koro kawo tich ayanga kowuok kuom Karanja Kibicho. Omolo nyicha ne opodhi ne lemono kendo chamo muma mar apisi ka koro sani osingo mar keto maino e jiwo arita kwe thurka. Bende ojiwo jotelo mag migepe duto mondo omi oti kanyakla mar konyo e chwalo dongruok mar piny Kenya. And they always say that government operates in perpetuity. So we intend not to disrupt that, but to align it with the vision of the president's administration. And the bottom line in all that is just service to one age. When all is said and done, when you break it down, it's just to provide services to Kenyans. And we are at the center of that as a State Department. I can only be effective if you support me in discharging my responsibilities. And of course, it's not just about you supporting me, I also have to support you. En thuolo marwa mar kawo ywe adundo kata kamano kana asingo ni wan ka nikech in ma imedo rote mari kotendege weche manyien ma wamiyo odhiambo ni puoj gi pak kuom kete Ramogi TV. Aneno ka weche manyien donjo makare min real kantiere game rabuora. En podoro ni Ramogi TV happy birthday ma pod jombwa mar happy birthday ka wadhi nyime nyaka higa manyien. Ero kamano min Avril. Waneno weche manyien gi baba wa Odongo kod joka singa Odongo duto te wacho ni Ramogi TV odwa ni moro chuny oganda luo sana. Mano Sara Singa, erokamano ahinya. Ramogi TV donjo malere dala mar Osogo kwa Bwai Dickens Makoreso bende ni kanyo. Jaki Nyarmodi wacho ni aneno Ramogi TV yo makare kendo amora ahinya gi rameny piny. Sirikal ni ogol chik mang'iyo kaka pes CDF itiyogo. Ghost students kobedo tracked pesa go ng'eny to build those CBC classes. I support. Mano en bendo wacho ni Osiro Lwedo wacho no. Uda Simbo Nyagoko watching hawi marach ni moko kuom jomaseo jakom e wi romo ma ochan gi Azimio wuoyo e wi rochruok mar arita kwe kagima gin gima ling moro. Paro ni mano en bende pache ma owacho ka. Erokamano ahinya kuom kete karameny piny ler. Awuoro Kenya onge mana wach. Kaw mos jodalawa diruma kadem koni endi mani luongo ni
Karilus Kaven kata Karilas Kaven nyakora mogi yena monda kaw ywe adundo ne kaw dugo pod wan gi mathoth ahinya. Par ni mama na kidi mokwongo mar ameny piny pod wabiro bedo gi twak. Kaw kamano weche mamoko manyien biro bang' wuok e yweyo ni. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Liechi kuodho kolo kong'e. Tiende ni ng'amara tego molo igi teko, okinyal wiye ka in machiegni nikech mano to goi ma onegi. Irito mondo dhi mabore ka koro inyalo wuoyo marach wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach wi ji. Niki gitem wuoyo marach wi joma ohewo gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoi sidang'. Dial *811*276# to get Liech Ikuodho Kolokongeye. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakwara mogi bang' wuok e ywe adundo no pod wadhi gi nyime gi weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono. Wadonje weche motenore koda kaka counties paro kata neno ni owinjo bed ni gitiyo. Bang' timo romo gi jokanyo mar yango achiedh nade ma counties kale Thurka, riwruog governors ogolo kenge ma gidwaro mondo mi piny owacho kaw e bero dongruok mag counties ma Thurka. Kautelgi kod jakom mar riwruogno ma en governor mar county ma Kirinyaga Waiguru okoni ok gimor gi kaka ochuogi apisi moko mag piny owacho mondo mi ota chenro moko mamulo county katend counties giwegi to ok okaw pachgi. Governors go bende ywak ewi pok mar omenda ka gidwaro ni chwalnegi pok nyaka siling bilion 425. We note with utmost concern that the following authorities were established by the Ministry of Health through executive orders issued by the former president a few months preceding or involvement of county governments. We note mare omiyo doho ma pacho ka thuolo mar tiyo tije kaka dwarore maonge rochruok moro amora. Ruto ramo ni pok ne oywato mondo mi odonje bura moro amora kowacho ni piny owacho mare onge kod dwaro mar donjruok gi buche madhi nyime Thurka. E doho mamalo mogik ma pacho ka, Jatend piny Kenya William Ruto notele nyasi mokwongo mar keto ayanga report maduol marango weche mag doho kod ratiro ma pacho ka. National Council on the Administration of Justice manochaki malo higni 11 mokalo.
Ruto wacho ni bedo ni othoro yore rombego mag doho ok nyis ni otemo tiyo gi doho marach kaka jatend piny Kenya. Komedo ni oyuoro e rombego mar chiwo sir ne doho mondo mi otim tijgi ka onge donjruok mar piny owacho. They can confirm to you that I have never put a telephone call to anybody to ask them to do nothing. My support for the judiciary is so that they can effectively deliver justice to the people of Kenya. Period. And if I lose, I have... Kabende nyiso yie mare ni doma pachuka ni kod nyalo matieko yalo buche masani obumbore doho moseketo thoth oganda grito. I have asked the Attorney General to present the 2 bills that have been outstanding for a while now to Cabinet tomorrow. The pensions for judges, which has been pending for, I'm told, 4 years. We will approve it tomorrow. We will consider it in Cabinet tomorrow and forward it to Parliament for enactment so that we can support the judges. And I am told by the Chief Justice that this will be a contributory scheme, which is what we should be doing, and it will go a long way in building resources. Ruto singo kedo kod jogo moponde doho kaluwore gi buche magingo ahinya mago motendore kod osuru komedo ni doho owinjo bedo okang' mogik mikawo ka ng'ato kochomore tir gi chulo osuru kaka chike mapacho kadwaro. And I encourage the judiciary to support the process of government raising taxes by kicking out all people who are seeking refuge in the judiciary and who have refused to pay tax. I think the judiciary should not give them a safe haven. I have already discussed with the Kenya Revenue Authority that no matter should go to court unless it must, that we should try and sort out all matters, try to talk to our customers, try to talk to all taxpayers, try and resolve all the issues out of court. Jatend piny no singo jiwo kedo kod moko kuom chike mathiro dongruok mar joma nyiri e pacho ka machalo kaka nyange mar joma nyiri ka koro singo siro doho ma pacho ka eneno ni timbe makamago otiek chuth e pacho ka. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi ni nyime nyako Ramogi gi mago mabende timore kod gwenge wadhi nyaka kaunti ma Migori kama wadang'iyo ni to weche maga chako tich ayanga ebo pinyo wacho mar Governor Uchila Yako chalnade. MCS mag od bura mag county ma Migori okone Governor ma Migori Uchila Yako kod apisa mage mondo tine jopiny mondo ganda e county no oyudo dongruok. Kabende gi wacho ni jotije mag pinyo wacho mag county ma Migori ma okotiyo makare to gibiro wito oko. MCS go ma oloso e nyasi mar sidho jotend migepe 4 kod apisas madonga 15 owacho ni giikore mar siro Governor kod apisas mage mondo mi dongruok ochopne oganda e county ma Migori. Jotend migepe ma ochamo muma gin John Kobado e migawo mar lo, Christopher Osana e migawo mar piko teko, John Oringo e migawo mar apaya kod wuoth kaachiel kod Masi Mwakio e migawo mar ohala kod limbe. Oscar Olima bende ochamo muma kaka jagoro mar county ma idendo ni County Secretary. Republic of Kenya in the office of the County Secretary and Head of Public Service of Migori County. We urge all officers who work under you, sir, that it's now time for everyone to discharge his or her duties properly so that at the end of the 5 years, all the promises we made will make a difference to the people of this county. Don't let the governor down. And let me tell you, it's not a warning. Hapa bunge, hapo hatuchezi. Hapo tukikuita, my friends, be ready. When we have now done the budget, you now have the cabinet, kazi lazima ichap. We were in our campaign trail making promises. We were in our campaign activities making commitments. Our time has now reached that we have no more room for excuses. We will not be excused and pardoned by the people of Migori if we continue having no medicine in hospitals. If we continue having bad roads, yet we have staff like yourselves. Jopuonjre mag mbalariany ma Machakos ne obago ng'anyo ka gikwedo rochruok mar arita kwe e alwora mar mbalariany no.
Jopuonjrego wacho ni gisebedo gi midhiero e alwora mar kar tiegruogno nimar jonyore monjogi e seche mag otieno kendo weyo moko kuomgi gi hinyruok. Tinende giywak e wi monj mar japuonjre moro manotimore kogwen ma kawuono mana kaka juma mokalo bende. Ne ochuno obila mondo oti gi iro malungo wang'e temo keyo jopuonjrego mane orocho chenro mag ohala kod wuoth ka giywago ratiro margi e wi weche mag arita kwe. Kitilitokea ni comrades ndio wanaangaishwa. Sasa ukitoka kusoma huko kwa shule, tuseme hata ni saa moja, because kuna from 4 up to 7. Sasa ukitoka kwa classes ukienda kwa nyumba unakuta umevamiwa. Unapigwa mavisu, simu inaenda, kila kitu inaenda. It's not good. We are comrades. Hatuna shida na raia wa kawaida. They should ensure that kuna patrol ya kutosha, especially usiku. Unakuta Machakos nzima tu kuna police station moja tu, the whole of this Machakos. Na sasa ni mingi, sio moja. How can we be served with one police station there? Sasa tukitoka nje tukipigania rights yetu wanatufukuza. Wamekuwa wapi all this time long? Sasa wamekuja wote, officers wote wanatukimbiza huku ndani. Riwruoge ma ok mag piny owacho makedo ne ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti ma Homa Bay omakore kanyakla mar chiwo puonj ne nyithindo matindo manyiri kod mine ma pod tindo e kauntino e manyo yore mag duoko piny lwenje mag udi kod iye ma ohiu. Jafombo marwa ma Homa Bay kedo ne ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti ma Homa. So ensure that we sensitize other stakeholders so that together we can come up with strategies to be able to support adolescent girls and young women and even boys to be able to avoid gender-based violence. Riwruoge go bende nyuono jokanyo mamoko e sectors mopogore e county kama oting'o jorimba piko magichiwo negi puonj mondo okonygi e duoko piny wach gamo moyiwe ki nyithindo matindo manyiri kod lwenje go eko mathoro joko joma mine udi. Boda is one of the group that was identified that they do have a lot of interaction with our young women and they do contribute to HIV infection and gender-based violence. We also have a clinician coming from the health facility, and we also have other male representatives. To unite to protect our children so that by the time we are coming to the opening of schools, all our children are back and safe in schools. Apisa ma ochune chendo ma nyithindo e county ma Homa Bay Peter Kotere okone wachi moyiwe ki nyithindo matindo manyiri pod en midhiero maduong' magin go ka okoni gitiyo kanyakla e duoko chien midhiero no. So maybe if you look at last year's statistics, it was showing around 11,000, thereabout. And if you look at that number for girls to be pregnant at that age as children, that's between the age of 10 to 19, that is a relatively high number. So the situation is not very pleasing. Katende riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj kupete e bade ma kaunti ma Homa Bay to kwa jonyuol mondo rit nyithindegi e kinde ma gin pacho nyaka ne lor skunde mar konyo duoko piny wachie moyiw ma joko nyithindo matindo manyiri e kaunti. Kata sani mo antiere Christmas madheni endi nitiere raha moko maseche moko wadonje mamoko nyalo hinyo kata ngima mag nyithindogi. To wang'eyo ni ka jonyuol ong'iyo nyithindgi yo makare to ok wabibedo gi cases mwabro wacho ni nyithindo moko tho kata owito ngimagi e ndalo antiere gang'oa gi holiday. Wach gamo iye moyiwe ki nyithindo matindo manyiri kaachiel kod lwenje mag udi mosebedo ka medore Homa Bay kaendi piny maru koro miyo migepe mopogore tiyo kanyakla mar manyo yore minyalo duoko piny timbe makamago. Kata kamano jonyuol e kaunti ma Homa Bay ka bende kwayo mondo okony rito nyithindgi ahinya to kinde magin pacho e rusani. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi nyime nyakora Ramogi wadonje weche mag ohala gi e kinde ni. Weg nyamburko mating'o jowuoth koro dwaro mondo telo machiwo lesen mag riembo geche odar kuwuok e telo ma ochung' ne wuoth koda piny NTSA nyaka e bad migawo mar tiego rawere ma pacho ka NYS
kotelnegi kod jakom riwruogno mar weg nyamburko Simon Kimutai. Giwacho ni tenda piny NTSA osebedo kachiwo lesen ne jogo ma ok opuodhi. Gino magiyango ni osemiyo masira mag apaya omedore ka kar tiegruok mar rawere NYS ong'ere kod lony mamalo e tiegruok mag joriembo mag nyamburko. Ne giwuoyo kinde romo mar tiegruok gi jokanyo e sekta mar wuoth kod nyamburko KICC Bure Nairobi. Why is it that every time we talk police officer going on the road, they are asking for money? And why is it is only the PSV because they have money? Why can't we come up with the idea of cashless, whereby there is no that money? I think things will change. The issue of issuing PSV license to drivers on the strength of the age of the license. 4 years, you're told, if you have a 4-year-old license, you're eligible to get a license. And you do get it without testing, being tested, whether you are able to drive. And this now causes problems to us as investors in public transport. This person will come and land from my vehicle. And yet, I'm blamed when an accident occurs. We should blame the people who issue them licenses. The function of issuance of PSV license be removed from NTSA and be taken to an area who have the capacity to taste and classify. National Youth Service is known for producing the best drivers in the country. Why can this function be given to them?